చాలా బాధ్యతలు మీకే ఉంటాయి. ప్రెసిడెంట్ పేరే ఉంటుంది. Protection of the consumer and their rights, provision of the act, result to the consumer grievances. The goods, rest all the goods are all, it's available in the Action Act. Then you find different types of hallmark symbols for the consumer. Just like right to choose from a variety of products. Many of them don't know that we have so many varieties of products. The weight of it. And the best what happens is what the standard and under the weather is going with the weight. And when you go to grocery shop, many times we see the already there and first food are already packed and we don't check normally. They say it's 500 grams, but we don't check it properly. It's right, you go check it under the weight and then go take it. And if we don't have the machine with it, we have to make this manual machine that we weighs up to 45 kilograms. Even weight like so that we can find the weight. In all the cylinders, we find the net weight of 14.2. How much does it cost? Price. And some people buy this the exact rate of that. Yeah. And we have to buy the branded products where we have brand name, quality, net weight, and MRP rate, expiry date, and manufacturing date where like pizzas and hallmark for gold, like pure silk and pure veg product symbol and non-vegetarian products like this red mark and vegetarian products green. is right on the back. Check all whether the medicine is the company, and we should simultaneously we need to check the manufacturing date, expiry date, and we should also see that the MRP rate. We should not pay more than or extra, and it should be kept in the small children away from the children. It should not be used again and again. And while purchasing the product, you should be aware of the expiry date, MRP, as I said, for all the liquids. And to know the purity of milk, we should have a simple test on it. The milk can be boiled for the chemicals and we have morning and domestic so when you think to buy the product, you should CBIS 19 stadium water and we have to take the compensation for the needs of You tell us what are the key points. The action, so when is the action? Some problem. That from the time onwards it is 2 years, not from the day on which you have purchased it. That's very, very important. Consider toll free number then. Depends on people here. Yeah, whatever is your charge. Oh, Just right. Okay, thank you. कॉलेज की फोन Girls, please rise to your feet and we welcome our chief guest this morning. Please comply. I request our students, Sneha, Nirosha, विकसित नव कुसुम मृदुल धाम शोभिनी वदन मधुर भाषिणी सुजलां सुफलां सरलां शशिवदना सुजलां सुफलां सरलां शशिवदना चिरसुखदां मातरं वन्दे त्वां भूदेवी आर्यमातरं वन्दे त्वां भूदेवी आर्यमातरं वन्दे त्वां भूदेवी I call upon Mr. and Mrs. Ganesha to also assist them. And I also call upon the Deputy Directors, Jala Prakash and Mrs. Parvati, also to please light the lamp. As you know,
చట్టం వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టం. అంటే ఈ మహిళా చట్టం చూసినా, రక్షణ చట్టం చూసినా, విద్యా చట్టం చూసినా ఈ వినియోగదారుల పరిరక్షణ చట్టమా అంటే ఏంది వలన? ఇగో చెప్తాను రాజన్న, పప్పు ఉప్పు నిప్పు చెప్పు ఇవన్నీ నిత్యావసర సరుకులు ఉన్నాయా తెలుసుకోండి. Who has hosted many Telugu audio launches and film awards functions. Her popularity. Commissioner Civil Supplies and Consumer Affairs. I also welcome the other dignitaries present here, Ms. Suma, who needs no introduction, particularly amongst youngsters, and Sri Ganeshan Garu, he's not a stranger to our college. Mr. and Mrs. Ganesham Garu are not strangers to this college, and they are pioneers in the work of spreading consumer awareness. And all the other guests, invitees, members of the press, to thank Sri Parthasarathy Garu for two reasons. One, for taking up this activity of spreading awareness about consumer rights, and two, for choosing our college to do the honors for launching the program. It is there already on the exhibition, it is there. 8 rights are there. Who announced these rights? Who announced these rights? 4 of them were announced by, by Kennedy, John Kennedy. But actually it was a lady who was buying John Kennedy. One Mrs. Helen of San Francisco had formulated these 4 rights: consumer right to safety, right to information, right to choose, and right to be heard, long before Kennedy became a president. Actually, John Kennedy, during his election rallies, said, "I am going to help the consumers." They are the biggest force in the world, in the country also, but they are very unorganized. Perhaps that is it is good enough even in our own country, they are not well organized. I also learned science. I was a science student, then I was an art student also. After seeing your exhibition regarding Consumer Club, the students are so enthusiastic, so active, they are very talented, they are very dynamic, and they have exhibited the cultural programs in such a manner. So starting up this Consumer Club is a right decision, and choosing of degree college students are also very, very important decision taken by the government. Our special invitee and chief gracious guest of the morning, Suma, is inaugurating the brochure. She is a Nandi Award winner. She's also a Limca Fresh Face Award winner for 2009, and at the launch of the Consumer Club. The Consumer Club of our college chapter will be headed by Dr. Ram. Get a proper pen and do take a pen. And lovely teachers. Lovely gara enti. Good morning everybody. Expect cheyaledu mee response chusin tarvata nenu em maatladali ani chaala sepati nunchi manasulo anukuntunnanu. Endukante meeku na meeda chaala expectations untayi. Nenu chaala maatladestanu chestanu ani. Avanni television varake. ఇప్పుడు ఇలాంటి షోస్ అంటే మనకి ఎడ్యుకేషన్ చాలా తక్కువ ఈ విషయాల్లో. సరే పార్థసారథి గారు ఇన్వైట్ చేశారు ఇవాళ కన్స్యూమర్ క్లబ్ అని చెప్పి కొట్టా వికీపీడియా కొంచెం, మనకి గూగుల్ తల్లి ఉందిగా ఎలాగో, కాస్తంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను, కానీ పెద్దగా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు. ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ క్లబ్ ఇనాగ్రేషన్ అయిన తర్వాత అందులో మీ ప్రెజెంటేషన్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది, నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. వండర్ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పార్థసారథి గారు కూడా చూసి అవాక్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క విషయం మీద చాలా డీటెయిల్డ్గా మీరు రీసెర్చ్ చేసి, మరి ఎందులో సెర్చ్ చేశారో మనకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి ఒక అవగాహన తీసుకొచ్చారు. సరే, ఈ విషయంలోకి వెళ్లే ముందు నాకు మీ కాలేజ్తో చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది.
మీలో చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు. నేను కోకోకోలా హంగామా అనేటువంటి షో చేసేటప్పుడు ఈటీవీకి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇంకా మీరందరూ అప్పటికి పుట్టే ఉంటారు, ఎందుకంటే నాకు 16 ఏళ్ళు. మేము మా క్రూ అందరం, కెమెరామెన్లు అందరం కలిసి మీ ప్రాంగణంలోకి దిగాం. వ్యాన్లో నుంచి నేను దిగబోతుంటే మా ఔత్సాహిక కెమెరామెన్ గారు ఉండండి నేను దిగుతాను ఫస్ట్ అని చెప్పి దిగారు. అప్పట్లో మీ రోడ్డు మొత్తం పొడుగునా చాలా చెట్లు ఉండేవి, వాటిలో చాలా కోతులు ఉండేవి. కస్తూర్బా కాలేజ్లో అమ్మాయిలు చాలా కోతి చేష్టలు చేస్తారని విన్నాను నేను అప్పుడు కాలేజ్ చదువుతున్నాను. కానీ ఒక కోతి వచ్చి మా కెమెరామెన్ కాలు పట్టుకొని కరిచేసింది. వెంటనే మేము షూటింగ్ ఆపేసి ఆయన డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాం. డాక్టర్ పరీక్షలు చేసిన తర్వాత కోతిని పట్టమన్నాడు. సీరియస్లీ అన్ని కోతుల్లోంచి ఏ కోతిని తీసుకొని రావాలి? దాంతో మేము అక్కడితో విరమించుకొని అప్పుడు షూటింగ్ మొదలెట్టాం. సో ఇది నాకు కస్తూర్బాలో ఉండేటువంటి అవినాభావ సంబంధం. నేను చదివింది రైల్వే జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ డిగ్రీ కాలేజ్లో, ఎందుకంటే మా నాన్నగారు రైల్వేస్లో వర్క్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చి అప్లికేషన్లు పెట్టిన మాట వాస్తవమే, కానీ అక్కడ రైల్వేలో కూడా నాన్నగారు ఉద్యోగం కాబట్టి అది వచ్చేసింది, అక్కడ జాయిన్ అయిపోయాను. కస్తూర్బా కాలేజ్ అప్పట్లోనే చాలా ఫేమస్, ఇప్పుడు కూడా చాలా ఫేమస్ బాయ్స్లో ఎక్కువగా. ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, డిసిప్లిన్ పరంగా కూడా, అండ్ అలాగే కల్చరల్ పరంగా కూడా మీరు వేరే కాలేజెస్కి ఎప్పుడు టఫ్ కాంపిటీషన్ ఇస్తూనే ఉండేవాళ్ళు. మేము ఎక్కడైనా కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తే కస్తూర్బా, వెస్లీ ఇవన్నీ ఫస్ట్ బెంచ్లోనే వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు అన్నింటిలోనూ పోటీ ఇవ్వడానికి. సో కస్తూర్బా కాలేజ్ 40 ఏళ్ళు అయ్యింది స్టార్ట్ అయ్యి అన్న సంగతి నాకు ఇందాకే తెలిసింది. అండ్ యూనివర్సిటీ టాపర్ అన్న విషయం నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ప్రతి సంవత్సరం ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళి అక్కడ లక్నో చికెన్ కుర్తాలు కొనడం ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ ఆ ఫండ్స్ ఇలా వినియోగించి ఇలా కాలేజెస్ నిర్మించారన్న సంగతి ఇవాళే తెలిసింది. సో నాకు చాలా విషయాలు తెలియదన్న విషయం నాకు ఇవాళ తెలిసింది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వికీపీడియాలోనూ గూగుల్లోనూ దొరకలేదని కూడా తెలిసింది. అండ్ ఇంత మంచి కాజ్ కోసం ఒక కాలేజ్ని స్థాపించి ఆ కాలేజ్ ఇంతింతై వడ్డింతై ఎదిగి అందులో నుంచి ఎంతోమంది టాపర్స్గా యూనివర్సిటీ ర్యాంకర్స్గా ఎదుగుతున్నారనే విషయం తెలుసుకొని చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఈ రోజున నేను యాంకరింగ్ రంగంలో ఉన్న ఇన్నేళ్ల నుంచి కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతున్నా దీనికి అంతా బేసిక్ మాత్రం ఎడ్యుకేషనే. ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే ఏమీ జరగదు. చాలామంది అంటూ ఉంటారు చదువుకోకుండానే వచ్చేసామని, కానీ వాళ్ళు ఆ రంగం వైపు వాళ్ళ శ్రద్ధని పెట్టి వాళ్ళు దాంట్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ విషయాలైనా, ఎడ్యుకేషన్ అంటే పుస్తకాల్లో చదివేది మాత్రమే కాదు, జీవితంలో దొరికే చాలా వాటి. అందుకే ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందని నా ఫీలింగ్. చదువుకునే రోజుల్లో ఏంటంటే చాలా విషయాలు మనం పట్టేస్తాం. నేనైతే అలాగే బైహార్ట్ చేశాను స్టడీస్, ఎక్కువగా నా మనసులోకి వెళ్ళలేదు స్టడీస్, కానీ జీవితంలో నేర్చుకునే చాలా విషయాలే మనకి చాలా కాలం పాటు మిగిలిపోతాయి. సో ప్రాక్టికల్గా ఏదైనా నేర్చుకున్నట్టయితే అది డెఫినెట్లీ ఉండిపోతుంది అన్న నమ్మకం నాకు ఉంది. సో ఈ కన్స్యూమర్ క్లబ్ ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో ఇది మీకే కాకుండా మీ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీ ద్వారా. అంటే మీరు ఏవైతే ఇక్కడ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారో మీ అమ్మలకో మీ నాన్నలకో అందరికీ చెప్తే వాళ్ళ ద్వారా ఇంకో 10 మందికి వాళ్ళు తెలియచెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇంటిని చూసి ఇల్లాలను చూడమని చెప్పారు. అంటే ఇల్లు బాగున్నట్టయితే ఆ ఇల్లాలు ఎలాంటిదో తెలిసిపోతుంది కాబట్టి. అండ్ మీరందరూ కూడా నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు టైప్లో మీరందరూ ఏ ఉద్యోగాలు చేసినా కూడాను ఫైనలీ హోమ్ మినిస్ట్రీ మొత్తం మనదే ఉంటుంది. అవునా కాదా అమ్మాయిలు? ఎంత మీరు అవునన్నా కాదన్నా ఫైనలీ హోమ్ మొత్తం మనదే. హోమ్ అంటే సరుకులు, సామాన్లు, బట్టలు, చీరలు, నగలు వగేరా వగేరా సామాగ్రి అంతా కొనాల్సింది, చేయాల్సింది మనమే. సో ఇప్పటి నుంచి మీకు ఇందులో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఒక రకంగా నాకు చాలా ఈర్షగా ఉంది, నాకు చాలా లేట్గా వచ్చింది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మీరు ఇప్పటి నుంచే ఇంత ఎడ్యుకేట్ అవుతున్నారు, దీన్ని ఉపయోగించబోతున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీ జీవితాల్లో ఇది పెను మార్పునే తీసుకురాబోతుందని నా నమ్మకం. ఒకవేళ నేను కనుక షాపింగ్కి వెళ్ళానంటే మా వారితో పాటు రాజీవ్ కనకాల, వెనకాల సుమా కనకాల, కానీ నేను చీర చూస్తాను, మా ఆయన దాని ప్రైస్ ట్యాగ్ చూస్తాడు. ఎందుకు? అయ్యో ఎందుకు ఇంత తక్కువ రేట్ చీర కొంటున్నావు, ఇంకొంచెం ఎక్కువ రేటు కొనొచ్చు కదా అని. మీరు ఇంకోలాగా అనుకున్నారు కదా, కాదు. సో ఆ నాణ్యత విషయంలో కానీ అన్నిటి విషయంలో కానీ అడిగి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. డెఫినెట్లీ ఒక టీం వర్క్గా కనుక మీరు ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే ఇందులో బోర్డ్ అంత మార్పు మీరు తీసుకొని రావచ్చు. అండ్ విత్ ద ఏబుల్ గైడెన్స్ ఆఫ్ అ ప్రిన్సిపల్ మేడం లైక్ హర్ హూ ఇస్ సో కోఆపరేటివ్ and who encourages all of you all a lot.
I definitely think that you all can do wonders. And Parthasarathi garu ilanti oka club initiative తీసుకోవడమే చాలా గొప్ప విషయం సార్. ఇలాంటి క్లబ్స్ ఇక్కడే కాదు వరంగల్లో కూడా చేశారన్నారు ఒకటి కరీంనగర్లో అండ్ ఇప్పుడు కస్తూర్బాలో మొదలెట్టారు. ఇది ఒక చైన్ ఆఫ్ క్లబ్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఇది ఒక పెద్ద ఫోరం లాగా డెవలప్ అవ్వాలి అనే ఆకాంక్ష నాది. అండ్ గణేషన్ గారు అండ్ మేడం యూ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. వీఆర్ నథింగ్, వీ జస్ట్ కమ్ యాజ్ సెలబ్రిటీస్, వీ టాక్ అండ్ వీ గో. బట్ ఆల్ ద హార్డ్ వర్క్ ఇస్ డన్ బై పీపుల్ లైక్ యూ. We get a lot of applause because we are seen on the camera as celebrities. But I feel that I represent lot of women. చాలా మంది వాళ్ళ ఇళ్లలో చేసేటువంటి చాలా పనులకి రికగ్నిషన్ లభించదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ చేసేటువంటి మహిళలందరూ కూడా సామాన్యమైన మహిళలు కాదు. వాళ్ళ ఇళ్లలో పనులన్నీ చేసుకున్న తర్వాత యు ఆల్ కమ్ హియర్, యు ఆల్ డూ యువర్ జాబ్స్, అగైన్ గెట్ బ్యాక్ హోమ్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సో ఐ ఫీల్ ఇన్ మై aspect, I feel that every woman is a star mahila. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక స్టార్ మహిళే. అందరికీ రికగ్నిషన్ రాదు, కానీ నేను వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టుగా నేను భావిస్తాను. సో ఈరోజు నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు, మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు కస్తూర్బా గాంధీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ వారికి, పార్థసారథి గారికి, అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా థ్యాంక్స్ తెలియచెప్పుకుంటున్నాను. ఇంతకన్నా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నా నుంచి ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా చేస్తానని, పాట ఏమైనా పాడతానని. ఊరుకోండి, అలాంటిది ఏం చేయను. మళ్ళీ ఏమైనా కావాలంటే మధ్యాహ్నం వెళ్ళి 1 గంటకి అలా పెడితే స్టార్ మహిళ అని వస్తాను, చూసుకోండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గర్ల్స్. బాయ్ బాయ్. The consumer awareness program, and pioneers always have a struggle. They are the ones who cut the ground first. So thank you, ma'am. Thank you, sir, for the hard work which you have put in, which makes it easier for successive generations now to walk in your pathway. Prize winner is Anusha, also from BA2 C section. Nandini, first prize winner. Congratulations, students. Steve from MBA first year. KB Anisha from MBA first year. BSc third year, MSCS. D Jyoti, BSc MSCS third year. From BSc first year, Sudeshna Patkar, first year. At this point in the program, I'm Commissioner of Civil Supplies and Consumer Affairs. Which is the right expression? One asks, how are you, then what do you say? No, I don't agree. One should say, I see youth of this country, isn't it? People say, India is a Hindustan. Do you agree? No, I say, it is Yengistan. Why? There is a reason for this. Oh, it cannot go on. There is a reason for this. I don't know how many of you are aware, this is the youngest nation in the world. This is the youngest nation in the world, in the island of aging world. I want to ask you one or two questions. What is the average of Indian? Anybody? Average age of Indian. Average age of China is more than 40. The great young US, it's more than 40. The great Europe, it is 46. Japan already mentioned 47. But 2020, the average age of Indian is only 29. In the last generation,
China has enjoyed this advantage. See, earlier we were thinking that population is a burden. Population is a liability. When I was a small student in this school, I used to study. So much population growth. We were discussing about family planning those days. 20 years back, 30 years, government was forcing people to go for family planning. But sometimes, ideas change. They undergo change. They are not constant. This is one idea. Entire nation was thinking that population is a liability. But now everybody is saying it's not a liability, it's an asset now. Population of our country is an asset, that too when it's too young. 50% of the population less than 25 years, nowhere in the world you see this picture. So whatever China, we are talking about China's progress these days, it is because of this youth. You know the demography word, isn't it? The word demography, which talks of population, etc. So they used to say, China has enjoyed and has been enjoying demographic dividend so far. And India is the only country which is in an advantaged position in the 21st century, which is capable of enjoying demographic dividend in the next 30 years. But when this population becomes a blessing, not a liability, is an issue to be discussed. When the British left India, what is the literacy percentage? Anybody can guess, Emma? When British left our country, Chapani, what is your personal assessment? Anybody here? Literacy? Less than 25? Less than, now it is 74%. When British left India, how many universities we have? 26. Now how many? 3,500. So many colleges, so many universities. So everybody thought we should expand our education. In education, we talk of 4 E's. Please remember, it's very, very important. First, it is equity. Not only just expand the colleges and the schools and the universities, take everybody into the fold of education. Some castes should not be left out. Some minorities should not be left out. Gender, women should not be left out. That's why we have gone for residential schools, hostels. We have gone for women's colleges. This is one such women's degree college exclusive for women, so that we promote, women's education. And third E is employability. Employability is a problem in our country. That's why we are all talking of soft skills for all of you, isn't it? These days, any paper, any magazine you see, there is a discussion about soft skills. Because if you ask any CEO in a private sector, with how many you are satisfied? So many engineering graduates you are producing every year. And if you ask the CEOs of the country, they are saying 60% performance is not satisfactory. We are able to produce the graduates, but their employability is not that significant. This is third E. That's why we are working on building up development of soft skills. That's why you have got computer labs in your college. Every college is going for computer labs. Domination of British. Why should have English? No, we should not go for English. But we are promoting English language. Governments are promoting. It's a need.